صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت في النجوم السماء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت في النجوم السماء. Is basically the first question. Question is asking, Salam Ustaz. Once I had a convo with person A regarding Tarawih prayers. Person A suddenly invited us to Solat Tarawih together online. Since we are faced with a darurat, closure of mosques, hence not allowed to Solat Tarawih in mosques. That statement was being frowned upon as we did not expect A to come up with that kind of invitation or suggestion. This question is basically asking about the ruling of performing the Jemaah prayers or Tarawih prayers online. What I can understand from this particular question is that the congregants and the Jemaah, they pray in the respective houses, and there is an Imam, and he conduct the prayer by putting a camera in front of him, to capture the scene where he is praying, and he make the intention of Imam, and he is inviting others who are staying in the respective houses to follow him as the ma'mum. So this basically the question. Person is asking, what is the ruling if someone does an action like what is mentioned. So first thing pertaining to Jemaah prayers, there are conditions to the validity of Jemaah prayers. One of the conditions is that the ma'mum must reach the Imam. The ma'mum must reach the Imam without having to sway out of the Qibla, without having the need to sway out of the Qibla. So let me explain. Now, for example, if you make the intention of ma'mum, and if, for example, you are praying the Zuhur prayers or you are praying Tarawih prayers, you make the intention of ma'mum, and basically you are making an intention to follow someone who is the Imam. So what the things that you have to make sure, point number one is you have to know his movements. You have to know his movements, whether he is now in Qiyam or he is in Ruku or he is in Sujud. If you are praying, and you are the ma'mum and you do not know the movement of the Imam, meaning you do not know where the Imam is. You do not hear the Imam. This invalidates the Jemaah prayers for the ma'mum. Another thing is that the ma'mum must reach the Imam. So this is the thing that I want to speak about. So if the Imam is in front of you and you can reach the Imam, meaning without having to sway away from the Qibla, the Imam can be far away from you. You know the movements of the Imam. So like praying online, for example, you know the movements of the Imam. He's doing it live, for example, you know his movement. You know when he's doing Ruku, I'tidal, Sujud, and so on and so forth. But the problem is you cannot reach him. You cannot reach him. What is the meaning of reaching him? Reaching him physically. You cannot you are unable to reach him in a situation where you do not sway away from the Qibla. You see, it is different if the Imam is in front of you but very far, and then there is a live telecast. This is no issue. You can follow the Imam. You can follow the Imam. But if you cannot reach the Imam, that you are praying in your respective houses, now this clearly explains that it is not permissible for the ma'mum to perform this kind of prayers,
if a person and he perform this kind of prayers and the prayers and are invalid. So this is the point and for us to take note. That person and he's saying that this is in the case of darurah. You see in Islam, you see darurah, there is a concept in Islam and darurah. So we have to understand this particular concept. Yani if we are in a situation where it can cause our lives, or it can cause any severe damage to body parts, or severe any problems, then only we say this is a situation anywhere is darurah. But pertaining to Jemaah prayers, if you are unable to perform the prayers online, we do not call this darurah. Yani you can perform your prayers individually. You can perform your prayers in your house, in the Jemaah. You need to establish any Jemaah in your houses. So the thing about darurah, there is no any relation between the situation of the closure of mosque and the situation that we are in. And of course, in the Tarawih prayers, it's not wajib, and it is sunnah, and we can perform our congregation and in our houses, and there is no any issue. So I hope it is clear. Soalan ini jemaah dirahmati Allah, soalan menanyakan, ada seorang ini dia syorkan dia nak melakukan solat di rumahnya, dan dia niat imam. Selepas itu dia menjemput orang lain nanti untuk berjamaah bersamanya dengan niat makmuman. Maka dia menanyakan apakah hukum ini memandangkan masjid-masjid ini semua tutup, dan adakah ini keadaan darurat yang mana seorang itu boleh melakukan sedemikian. Jawapannya tidak dibolehkan sama sekali. Yakni misalan saya di rumah saya dan saya menjadi imam, lagi satu orang misalnya di Tampines ataupun di Pasir Ris, dan dia niat makmuman. Kenapa tidak sah? Sebab daripada syarat sahnya salat jamaah adalah makmum mesti sampai kepada imam. Makmum ini mesti sampai kepada imam tanpa memalingkan diri daripada kiblat. Kalau sekiranya makmum berada di tingkat 2, imam berada di tingkat pertama, dan makmum tidak boleh sampai kepada imam melainkan dengan memalingkan dirinya daripada kiblat ataupun kebelakangkan badannya, maka ini membatalkan salatnya. Ini tidak sah sama sekali. Tidak sah kita memakmumkan imam di bawah kita. Misalan imam berada di bawah, kita berada di atas. Melainkan kalau di masjid yang diwakafkan, itu adalah perkara yang berbeza. Tapi kalau di rumah tidak dibolehkan sama sekali. Di bangunan-bangunan misalan tempat-tempat yang bukan diwakafkan sebagai masjid, maka diwajibkan bagi makmum untuk sampai kepada imam. Ini juga kadang-kadang kita lihat ada kesilapan yang berlaku. Sebahagian jemaah melakukan salat di musalla, dan kebetulan musalla ada 2 tingkat. Maka imam berada di tingkat pertama, makmum berada di tingkat 2. Dan bagi makmum nak sampai kepada imam, dia nak kena kebelakangkan badannya dan turun tangga. Maka ini tidak sah. Ini adalah perbuatan yang menjadikan salat kita tidak sah. Maka ini semua perkara-perkara yang kita kena faham ya. Jadi kadang-kadang bukan sahaja di rumah-rumah kita, tapi di luar pun sama juga. Kita nak kena berjaga-jaga. Kalau sekiranya kita melihat keadaan yang mana imam melakukan salat dan jemaah tidak sampai kepada imam, maka tidak dibolehkan kita niat makmuman, maka hanya kita melakukan salat sendirian, ataupun kita berjemaah dengan jemaah yang ada di sekitaran kita, yang sampai kepada kita. Maka saya harap perkara ini terang insya-Allah. Berkenaan dengan masalah darurat ini, dia tidak akan mengenai dengan penutupan di masjid. Pertama sekali, solat tarawih adalah sunnah. Perkara ini yang kedua, meninggalkan solat tarawih dengan online ini, misalnya kita boleh melakukan solat tarawih di dalam rumah-rumah kita, maka itu adalah lebih afdal. Kita mengumpulkan ahli keluarga kita dan kita menjadi imam. Ini adalah masa-masanya kita latihkan diri kita. Kalau sekiranya ada orang mengatakan dia tidak biasa menjadi imam, maka ini masanya untuk kita belajar. Dan kita latih diri kita untuk kita menjadi imam. Ada beberapa hari lagi, maka tidak ada masalah, kita boleh belajar perkara ini. Kita boleh menanyakan orang yang faham tentang masalah ini, bagaimana menjadi imam, syarat-syarat menjadi imam. Kita boleh belajar. Kita masih ada masa lagi. Dan ini yang saya galakkan. Kalau di luar sana ada orang yang tak confident misalnya, ahli keluarga kita mulakan insya-Allah. Jadi lama-kelamaan ini dia menjadi mudah. Kita di luar pun kita boleh melakukan solat jamaah. Sebab kadang-kadang di luar rumah ini, bila di luar rumah, kadang-kadang kita lihat ada orang misalnya dia tidak mau menjadi imam. Misalnya kalau kita masuk masjid lambat, kita nak melakukan salat. Kebiasaannya kita di Singapura ni, apa saya lihat, banyak orang tak confident menjadi imam.
Misalnya kalau kita jemput dia misalnya dari imam, perkara yang pertama sekali dia mengatakan silakan. Yang ni maksudnya mereka kalau boleh nak elakkan ini menjadi imam, maka ini adalah masanya yang kita training insya-Allah. Mudah-mudahan Allah